சார் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் வியப்பாகவும் ஒரு விதத்தில் பயமாகவும் இருந்துச்சு பார்க்கும்போது. சமீபத்தில் என் பையன் கூட பேர பையன் கூட கீழே விழுந்து அடிபட்டுச்சு. அப்படின்னா எங்கள் வித்தியாங்க அவன் தான் டாக்டர்கிட்ட அனுப்பிச்சு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிலாம் பண்ணான். பரவாயில்ல பையன் கொடுக்க பயந்துட்டேன். ஏன்னா முதல்ல பிரிஞ்சு போச்சுன்னா அப்படி இப்போ நல்லா இருக்காது. வயசான பொண்ணு பார்க்கும்போது கொடுக்க மாட்டாங்க பொண்ணு. ஏற்கனவே நிறைய பேர் பொண்ணுங்க இப்போ கொடுக்குறது. பையன் தான் ரொம்ப ஜாக்கிரதாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க, பொண்ணு தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க. ஆமாம், என் ரெண்டாவது பையன் நான் பொண்ணு தேடி கிடைக்கவே இல்லையே. முதல்ல ரெண்டு பையன் விப்ரோவில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தான். அப்புறம் திடீர்னு அவனுக்கு ஒரு ஆசை வந்து சினிமா ஆசை வந்துருச்சு. அப்போ மணிரத்னம் போய் சேர்க்க சொன்னான். அப்போ மணிரத்னம் கேட்டேன். மணிரத்னம் கேட்டேன், வை ரமேஷ் உன்ன மாதிரி அவனை அசிஸ்டன்ட் ஆகி கண்டினியூட்டி எழுதி பேசாம ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ண சொல்லு. அப்போ நீயே படம் அவர் நினச்சா நிறைய கோடி பணம் வச்சு நானே படம் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு படம். இல்லை சார் அசிஸ்டன்ட் அதெல்லாம் தேவையில்லைட்டார். இவன் போய் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணான். காட் ஃபாதர்னு இருக்கு, நீங்கள் பாருங்கள். ஒன்லி 7 minutes. அது பெரிய ரீச் ஆகி சன் நியூஸில் இப்போ ஒரு நாள்லாம் போட்டு மணிரத்னம் கூப்பிட்டாரு வேலைக்கே. போயிட்டான். விப்ரோவில் தான் பொண்ணு கிடச்சிருக்கோம். மனித பொண்ணு கிடையாது. எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுறேன். நான் ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் வேறு நடத்துகிறீங்க. ஆதமாக ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல் வாடகைக்கு விட்டுருக்கேன். வேறு ஒன்று நான் நடத்துகிறேன். அப்போ நான் நினச்சேன், சரி நம்ம ஒரு மருத்துவர் ஹாஸ்பிட்டல் பொண்ணாக கிடச்சா நம்ம அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அவன் நடத்திக்குவா பிற்காலத்தில் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. சினிமாவில் கொடுக்க மாட்டாங்க பொண்ணு. பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்டோட பொண்ணுங்க தான் வருது. ஆனால் அவன் ஐயோ சாரி சினிமானா வேணாம். ஏம்மா நீ சினிமாவில் தான் இருக்கிற, நான் இருக்கேன் சார், ஆனால் என் பொண்ணு அப்படி இருக்கக்கூடாது சார் அப்படின்றாங்க. அப்படியே பெரிய ரொம்ப போராட்டமாக போச்சு. அப்போ சத்யராஜ் சொன்னேன், சார் இந்த மாதிரி பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. சத்யராஜ் சொன்னார் வார்த்தை, அற்புதமான வார்த்தை. ரமேஷ் கண்ணா, சினிமாவில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்கோ டைரக்டருக்கோ வீடு கொடுக்க மாட்டாங்க, கடன் கொடுக்க மாட்டாங்க, பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் கடைசியில் நாட்டை கொடுத்துருவாங்க. அதான் உண்மை. அப்போ நான் சொன்னேன், அது 4 வர வரைக்கும் எங்க சார் ஆச்சு வயசாயிருமே. அப்படி கடைசியில் பார்த்தா எனக்கு ஒரு பொண்ணு டாக்டர் பொண்ணு கிடச்சது. சிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் எம்டி ஒர்க்கிங் இன் எம்ஜிஎம் ஹாஸ்பிட்டல். அது பெரிய லக்கு தான். ரொம்ப நல்ல பொண்ணு. இல்லை பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பற்றி சொல்லும்போது தான் எனக்கு யோசிக்கிறேன். நான் நிறைய பேர் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி சினிமாக்காரங்க தான் ரொம்ப தேவைப்படுது. ஏன்னா அவங்க தாங்க எனக்கு கூட கழுத்து மாதிரி ஆயிடுச்சு. யோசிக்கிறேன் கழுத்தை மாற்றிக்கலாமா. இல்லை அது மாதிரி அது வந்து சினிமாவில் மட்டும் அந்த கிளாமர் தேவைப்படுது. அது ரொம்ப முக்கியமாக. அதுவும் லேடி ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. இப்போ ஜென்ஸு கூட சமாளிச்சிடலாம். ஆனால் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, எந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி இல்லாத போது எம்ஜிஆர் சிவாஜி கணேசன் எவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்க. எப்படி யோசிச்சிருப்பாங்க. யோசிச்சு பாருங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அவங்களுக்கு ஃபேஷியல் தெரியுமா, ஒன்றுமே தெரியாது அவங்களுக்கு. ஆனால் அவங்க அது உழைச்சி அந்த அது மட்டும் இப்போல்லாம் லைட்டு ரொம்ப கூல் லைட்டில் பார்த்து இந்த லைட்டில் ஷூட் பண்ணலாம். அப்போல்லாம் அப்படியே லைட் பத்தாது. ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் வச்சு அப்படியே சர்வில் போட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் அடிப்பாங்க மூஞ்சில். அப்போ கூட சிரிச்சினே கண்ணு முடிச்சுப்பாங்க. எங்கே பாருங்க கண்ணு உள்ள போயிடும். அவ்வளோ கஷ்டம். அப்படின்னு தான் பாவம் சிவாஜி சார் இப்படி பண்ணார். இப்போ அவருடைய ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொன்னார் இல்லையா, எல்லாம் நம்ம இப்போ இருக்கிற அறிவு பூரா மற்றவர்கள் நம்ம வகுத்து கொடுத்த பாதை எல்லாம் உண்மை. அது மாதிரி அவர்கள் வகுத்த பாதையில் நாங்களாம் போயிட்டுருக்கிறோம். நல்ல நிகழ்ச்சி கலந்து ரொம்ப சந்தோஷம். வித்யா அவர் தான் கூப்பிட்டு வந்து நான் சொன்னேன், ஏம்மா டாக்டர் ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு என்னென்ன வேலை இருக்குது, எனக்கும் டாக்டருக்கு என்னமா சம்பந்தம். அவர் சொன்னேன், ஏன் இல்லை நீங்கள் பேஷண்ட்டு அவங்க டாக்டர். அதான் உண்மை. அதனால டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க, நீங்கள் வந்து இந்த பாரு கடவுள்கிட்ட போய் சொன்னேன் டாக்டர்கிட்ட அனுப்பிச்சிடுவார், தப்பு உங்களுக்கு வியாதி கொடுத்துருவார் அப்படின்னு டாக்டர்கிட்ட போயிடுவார். டாக்டர்கிட்ட போய் சொன்னேன் கடவுள்கிட்ட அனுப்பிச்சிடுவார். அதான் உண்மை இல்லையா. அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கேன். சொன்னேன், நான் சொன்னேன் எனக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம். சினிமாவில் நாங்களும் அதே மாதிரி தான், நீங்களும் டாக்டர் நாங்களும் டாக்டர் மாதிரி தான். எப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஒன்றும் இல்லைப்பா, நீங்கள் கூட யூரின் டெஸ்ட்டு பிளட் டெஸ்ட்டு அந்த டெஸ்ட்லாம் எடுக்கிறீங்க. நாங்களும் முதல்ல ஃபிலிம் போட்டு லேப் டெஸ்ட்டில் பண்ணுவோம். அது சரியாக வந்துச்சான்னு பார்ப்போம். அது சரியாக வரலாம் ஓகே. உங்களுக்கும் நெகட்டிவ் இருக்குது பாசிட்டிவ் இருக்குது, எங்களுக்கும் நெகட்டிவ் இருக்குது பாசிட்டிவ் இருக்குது ஃபிலிமில் அப்படின்னு. அப்படி ஆமாம். அப்புறம் வேறு என்ன பண்ணுங்க, நாங்கள் வந்து டிக்கெட் எடுத்து உள்ளே போவோம், நீங்கள் வந்து உள்ளே போந்தாலும் டிக்கெட் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா. நாங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து லைட்டை போட்டுட்டு அனுப்பீங்க ஆப்ரேஷன், நாங்கள் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அனுப்போம் சினிமா. அதனால் எங்களுக்கு சம்மந்தம் சொல்லி எல்லாம் சிரிச்சிருந்தாங்க. அதனால் மருத்துவர்கள் வந்து சாதாரண விஷயம், கடவுளுடைய பிரதிநிதிகள் எல்லாருமே. நீங்கள் பார்த்தீங்க, யாராவது வக்கீல்கிட்ட போய் சார் எப்படியாவது என் கேஸை காப்பாற்று கடவுள் மாதிரி நீங்கள் சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா. டாக்டர்கிட்ட மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க, எப்படியா பையனை காப்பாற்று, எப்படியா குழந்தைய காப்பாற்று, எப்படியா புருஷனை காப்பாற்று. அதனால் நீங்கள் தான் வந்து கடவுளுடைய பிரதிநிதிகள். சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய பிரதிநிதிகள் ஸ்டேட்டு. உங்களை கடவுள் மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க எல்லாருமே. யாருமே வந்து வித்தியாசம் நினைக்கவே மாட்டாங்க. எப்படியாவது டாக்டர் காப்பாற்று, கடவுள் மாதிரி வந்து காப்பாற்று. வக்கீல் ஸ்கேஜ் கடவுள் மாதிரி காப்பாற்ற சொல்ல மாட்டேன். வக்கீல் நல்ல மூளையோடு ஜெயிச்சாருவாங்க.
அதான் உண்மை. அதனால் கடவுளுக்கு நிகரான ஒரு தொழில் நீங்கள் உங்களோட மருத்துவ தொழில். அதனால் வந்து நிச்சயமாக நீங்கள் நிறைய பேர் நல்ல விஷயமாக வரணும், நல்லா இருக்கணும், இறைவனை மரமாக வேண்டுகிறேன். ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ன்றது வந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கெல்லாம் அதை பார்க்க எனக்கு அந்த கிளிப்பிங்ஸ் பார்க்கவே முடியல. ஆனால் அந்த கிளிப்பிங்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது எவ்வளோ மன உறுதி வேணும் யோசிச்சு பாருங்கள். அதெல்லாம் உங்களுக்கு மட்டும் தான் கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. அது ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு. எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல. நினைக்கும் போது அப்படியே மனசை பாதிக்குது. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம நினைக்கலாம் டாக்டர்ஸ் ரொம்ப அப்படியே ஜாலியாக இருக்கிறாங்க. ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க டாக்டர்ஸ் பார்த்தா. நாங்களும் அப்படிலாம் பார்க்கறது இல்லை. அதனால் ரொம்ப நல்ல விஷயங்களை பார்த்தீங்க. நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களோட பேசுவதற்கான வாய்ப்பு கொடுத்து ரொம்ப உங்களுக்கெல்லாம் முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். டாக்டர்ஸ் வந்து நிச்சயமாக கடவுளுடைய பிரதிநிதிகள் என்பதை ஒவ்வொரு முறையும் நிரூபிச்சு இப்போ ரொம்ப பயம் வந்துச்சு பார்த்த உடனே. இவ்வளோ விஷயம் கையெல்லாம் கை வருது இல்லையா, வெள்ளா வேலை. இப்போ அப்துல் கலாம் ஒரு சொன்னார், நான் வந்து பொக்கரேன் அணுகுண்டு வெடிச்சது கூட எனக்கு பெரிய சாதனை தெரியல, ஆனால் அந்த லிங்க்ஸ் பண்ணும்போது வெயிட் இல்லாத பிளாஸ்டிக்கில் கால் பண்ண நினச்சேன், அது சாதித்தேன், அதுதான் நான் சாதனை நினைக்கிறேன். அதான் உண்மை. அதே மாதிரி அவர் சொன்னார், அப்போ ஜனாதிபதியாக இருந்தவரும் அவர் அப்துல் கலாமும் அந்த பொக்கரேன் வெடிச்சதும் வாஜ்பாய் இருந்தாங்க, பேசினாங்க. இந்த பொக்கரேன் அணுகுண்டு சோதனை மட்டும் நீங்கள் நடந்த சக்ஸஸ் பற்றி வெளியே ஆட்டி சொல்லிடாதீங்க, ஏன்னா வெளியே பரவ வச்சா தப்பாயிடும். அப்போ அப்துல் கலாம் சொன்னார், கவலைப்படாதீங்க. வாஜ்பாய் சொன்னார், கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகல, என்ன கல்யாணம் ஆகல, விஷயம் வெளியே போவாங்க. அதான் உண்மை. அதனால அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் நினைச்சு பார்க்கும்போது பல விதமான தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு எனக்கு. நல்ல ஒரு விஷயம். எப்படி சொல்ல தெரியல. எனக்கும் நிறைய டாக்டர்ஸ் அனுபவம் டாக்டர் தான். டாக்டர் சந்திரன் ஐ டாக்டர், டிஸ்ட்ரிக்ட் டாக்டர், மருமகள் டாக்டர், நிறைய பேர் இப்போ இங்கே சந்திச்ச அத்தனை பேர் இப்போ சகோதரன் ஆகிட்டீங்க. அத்தனை பேருமே எனக்கு மிக அவங்களெல்லாம் பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷம். டாக்டர்ஸ் வந்து எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியல எனக்கு. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு அதாவது நீங்கள் வந்து வெளியில் பேசுறது வேற, ஆனால் அது உள்ள ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த நம்ம அதை பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன கஷ்டம் இருக்குது தெரியுங்களா, அது நம்மளால முடியாது. என்னாலும் அதை பார்க்கவே முடியல. எப்படி நீங்கள் அதை உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க அது யோசிக்கணும். அதெல்லாம் வந்து சாதாரண பெரிய தியாக மனப்பான்மை இருந்தால் தான் செய்ய முடியும், இல்லைன்னா வேறு செய்யவே முடியாது. அதனால் நிச்சயமாக உங்களால் கையெழுத்து கும்பிட்றேன். திருவள்ளுவர் சொல்லுவார், குடிசேவல் செய்யும் ஒருவருக்கு தெய்வம் மடித்தட்டு முந்திரும். அதாவது கடவுள் வந்து இந்த மாதிரி சேவை செய்வர்களுக்கு வந்து வேட்டியை மடிச்சுட்டு கட்டி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. கடவுள் அவர் வேட்டியை மடிச்சு கட்டிட்டு வருவார், மடித்தட்டு முந்திரும்னு அந்த அர்த்தம். ஏன்னா தெய்வத்தை பற்றி நான் தெய்வத்தால் ஆகாதிலும் முயற்சி மெய் 4 குரல் தாங்க தெய்வத்தை பற்றி ஒரு குரல் இருக்கு. அதனால நீங்கள் செய்யறதுக்கு வந்து கடவுள் வந்து உங்களுக்கு வேலை செய்வார், உங்களுக்கு செய்வார். அதான் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். நன்றி, வணக்கம். Presence of distinguished judges and prize distribution. And what is holding for future is we'll have to do a lot of peripheral screening, especially in rural areas and searching gaps, and sensitize the younger professionals. Finally, we have to create. And 2 million views. It is my distinct honor and privilege to welcome you, sir, on this grand occasion of celebration of plastic surgery. On behalf of SIMS, I extend you a warm welcome, sir. Thank you. And this was my offline guru, Professor R. Krishnamurthy. And I had 2 roles to play. Under Professor K. Sridhar, I was the Ekalagan. And under Professor R. Krishnamurthy, I was Arjun. So I was lucky enough to have these 2 wonderful people as my mentors. And it is so very interesting for me to come and talk to you all today about plastic surgery. Whenever we say plastic surgery, everybody says, wow, glamorous specialty. Wow, you're going to be a plastic surgeon. Yes. So, let us first see some people who have had plastic surgery. Plastic surgery, I always believe, not Sushruta, it started with Sridevi. Whenever we talk about plastic surgery, we say, she had plastic surgery. So, what was she like before? Yes. Anybody else? Yeah, you can recognize most of these people. You can recognize them, can't you? Yes. And who else? Wow. This was also a person who was supposed to have. Yes. So all these people have had plastic, and you have been able to recognize all of them. I'll keep showing you pictures, you should recognize them. Yes. He's also had plastic surgery. Can you recognize him? How come? All along you've been recognizing. So what is this? So the previous picture, you wanted to see how it was before. I showed you the other pictures, how they were before and how they were afterwards.
This is the previous picture. Okay, I'll show you one more picture. Let's see if you recognize the person. Anybody? No. We don't know these people. You want to see her before pic? This was how it was. The entire scalp had been avulsed. Now this is confusing. On the one hand, we show wonderful, glamorous actresses. On the other hand, you show normal, ordinary people on the road. Normal people like us. What is this? It's confusing now. Is this plastic surgery? So, let us come to an understanding. When a person has a nose, that nose is a little crooked. That person thinks that nose is crooked and he wants it straightened out. That is cosmetic surgery. The person has a nose, but it has been injured in a childhood accident. That patient wants it corrected, so it is corrective surgery. And finally, this person has no nose tip at all. It was lost in an accident. So now you have to create a nose for him. So this is reconstructive surgery. So plastic surgery is of three types: reconstructive surgery, corrective surgery, and cosmetic surgery. I hope that is clear now what plastic surgery is. It is not just for the actors and actresses. So reconstructive surgery is creating a part, corrective surgery is correcting a part, and cosmetic surgery is beautifying a part. So all parts of the body can be treated in some way with plastic surgery. But if you just think about it, which do you think is more important for our country, for any country for that matter? Reconstructive surgery, because that is what is needing enhancement in the quality of life. That is what we're going to talk about. As Professor Krishnamurti said, Sushruta, who started this practice of surgery, plastic surgery, 1200 BC. Now, who did he learn medicine under? He is supposed to have learned medicine under Dhanvantri, who is supposed to be the god of medicine. Have any of you visited the temple of Dhanvantri? You know where it is? It is near Valajapet, in Vellore, going on the way to Vellore. And it's a very different kind of temple because it never closes. It is like a hospital, the doctor is inside, it never closes. And Dhanvantri was supposed to have taught him. Now, Sushruta Samhita is a wonderful treatise where you have all the surgical procedures and instruments that have been described. But the father of modern plastic surgery is supposed to be Sir Harold Gillis. Now, this person, you can see this patient who's lost his nose and the part of the face in the World War. That is when Dr. Harold Gillis developed the practice of plastic surgery. And what happened finally? Can you see the beautiful nose over there? The beautiful face has been created. But I think you will be able to note it took many procedures. He brought tissue, then he brought bone, then he brought the blood supply, then all this was brought. And you will also note from the first picture to the last picture, the time. You will see he started off as a young man, and by the time reconstruction was over, he was quite an elderly person. It has taken so much of time. That was the beginning of plastic surgery. So reconstructive surgery, recreating a lost part of structure, which could be a skin could be lost or a part of the body could be lost. And when can it be lost? It could be lost in trauma and burns, it could be lost in infections, and it could also be lost following tumor excision. So when skin is lost, we can always replace it. When there is infection like diabetic, this is a very common problem. Diabetic foot is a very common problem. It can be replaced. Skin grafting is a treatment. Whenever you lose skin, that is why plastic surgery is always equated to skin grafting. Lot of skin grafting is done when skin is lost, skin graft is applied. But you can't obviously do a skin graft. So whenever you see a patient with a skin loss, do not think that skin graft is the only answer, because you cannot do a skin graft if the bone is exposed or the tendon is exposed. Now look at this, flap has been taken.
If you cannot put a skin graft when bone is exposed or tendon is exposed, you need to put in a flap cover, which is carrying its own blood supply. So this can be done. You can take a flap from nearby or you can take a flap from the opposite leg. Or if the part of the ear is lost. Now this man has lost his ear when he was involved in a fight and somebody bit off the ear. So now the reconstruction has been done by taking skin from the neck and slowly moving it, just like the picture I showed you in the beginning of Harold Gillies. So this is how the ear has been reconstructed, or the nose can be reconstructed like that, or even the eyelid for that matter can be reconstructed. Then there is a loss like this. This is another problem, common problem. People sit in the bus, they keep their hand outside like this. A bus or a lorry comes nearby and takes off their elbow. So this has to be reconstructed. We must remember, you cannot put a skin graft because the bone is exposed. So you need to reconstruct so that he can move his hand. The important thing is not just covering the skin, it must be functional. So this is the flap taken from the abdomen. And is it moving? Yes, he's got a good movement. This is plastic surgery, enhancing the life of people not only by recreating the part, but also making it move, making it work. Yes, we have seen you. Yes. So we have skin loss like this on the hand. Reconstruction can be done with flaps. Now, the problem comes. I told you when the bone is exposed, you can't put a skin graft. You can take a flap cover from locally or from distally, but look at this defect. It is so large. You can't take any, you can't put a skin graft, you can't take skin from the nearby area. So what do we do? So for this complicated defects like this, you need to take tissue from one part of the body and bring it here, totally. No attachment at all. You're bringing it with artery and vein and suturing it here so that it gets back life over here. So this is called microsurgery, reconstructive microsurgery. Reconstructive microsurgery, we have already seen reconstructive surgery. Now we are going into microsurgery. Microsurgery is nothing but surgery using the microscope. So because the tissues are going to be so small, we have to reconstruct the tissues. We'll see what this microsurgery is about. So this surgery using the microscope can be surgery on the nerves or surgery on the blood vessels. So obviously you cannot use the usually available suture materials. You need specialized suture materials. Can you see the suture material here? I'll magnify it to see. Can you see it now? So this is, imagine, this is the level of the suture material which we'll be using, and we'll have to do the anastomosis using this suture material under microscope. So this is very important. And obviously you need special equipment, you need magnification, so we need a microscope. And then we also need specialized instruments. So I'm going into what is this thing called microsurgery and what it does. So you can see the raw area, how we, and the wound I showed you, what are we going to do? So the preparation is done. The flap is taken, we take skin. Now I told you, you cannot cover that area with skin because it's open. The bone is open, the bone is exposed. So we're going to take muscle from the back, put it there, and then put a skin graft. So this is microsurgery using the artery and the vein. So you can see the anastomosis that has been done. The graft has been applied and how it has settled down so that the patient can walk normally on his foot. Now comes a new problem. This young girl studying in the +2, her hand was amputated by her Thai maman because she refused to marry him. So this was brought to us when we were on duty in Government Stanley Hospital, and this hand, amputated hand, was put back. So here you need the skills of microsurgery because you have to anastomose the small vessels and get life going. But remember, I told you, it is not only putting it back, you also need to make it functional. It also has to function. Will it function after that? Let us see. Okay.
You can see the function of the leg. കൈ തിരിപ്പിക്കാമോ തൂക്ക് വരണം കിടവ് തൂക്ക് കിടവ് തൂക്ക് അടക്കം. Almost 20 years since it was done. Or you can even amputate parts of the thumb, or even when there is a loss, you can put it back and get back good movements of the hand. So you have different types. Whatever is the type of amputation, we can put it back, provided we are able to find a good blood vessel within that amputated part. So whenever you come across a patient, you can always safely say, please take it, they might put it back, not they will put it back. So we need to see whether the blood vessel is intact, then we can definitely do it. So this is a revascularization. All these procedures can be done. Even a foot can be replanted. Professor Jagan Mohan, my colleague, did this procedure in Stanley Hospital. The toes can be replanted. As I told you, anything can be replanted. As a matter of fact, this is a penis which has been amputated. This patient was a psychiatrically disturbed patient. He amputated his own penis. And we were stupid enough to put it back. And he promptly amputated it after discharge. So that's what happens. Now we come to our example that I showed you in the beginning. This girl. This is a classic example of how reconstructive microsurgery can make a change in life. She was drying her hair. She was in the village, drying her hair behind a machine. And you get hot exhaust air coming out from that. Suddenly it was caught in the machine and it pulls off the entire scalp. So then what happened? It was taken to a hospital. This was actually from Ganga Hospital. It was taken there and it was replanted. And now she is able to wear flowers in her hair. If this part had not been replanted, had not been put back at that particular point of time, she will never have her own hair wherever she goes. She may have to wear a wig, but she'll never have her own hair. So, who do you think she should thank? The surgeon? The hospital? Who should she thank? The person who thought that this particular mass of tissue should be sent to the hospital along with the patient so that they might put it back. If that had not been there, even the greatest microsurgeon could not have done anything. So it is common people who can do the greatest amount of help for everybody. So when it is sent to the hospital, how should it be sent? If it is sent correctly preserved, the chances of survival, the chances of success are more. So what do? First clean the part, put it in a plastic bag. A clean plastic bag, seal it completely. Put that sealed plastic bag in a bag of ice. There should be no direct contact between the ice and the amputated part. That's all. This is a simple thing. Wash, put it in a plastic bag, seal it, and then put it in ice. And how much time can you take to put it? Can you put it back after 24 hours? No. It should be usually within 6 hours. It must reach the hospital before 6 hours so that it will have a better chance of survival. So, when you are able to put back an amputated part, can you transfer one part of your body? You have already seen one part. I showed you muscle being transferred from one part of the body to another part and settling there. So can you move other parts? Yes. Skin. This is skin being moved. Now this is bone being moved. And muscle also can be moved. And here you can see composite tissues. Here you can see we are taking the leg, the skin and the bone. And then the bone is taken. It is broken into two cleanly so that the blood supply of the bone is not lost. And that is brought to the injured part, and then the bone, whatever is lost. So whatever is lost can be reconstructed. Very basically, I hope you are all able to understand. Any part of the body that is lost can be reconstructed at one go.
And that is the beauty of microsurgery. Even in onco reconstruction, where you have reconstruction of the breast or the mandible that is lost due to a tumor, this can also be reconstructed. So, when we talk about microsurgery, reconstructive microsurgery, now if you look at this patient, this was the hand of a young lawyer whose hand was involved in Folkman's ischemic contracture. You can see that he has almost no movement at the hands, fingers. There's no movement. He came to us asking for, can you do something, doctor? Now, you always have to be very careful when it's a lawyer, you know. You cannot promise anything. So we told him, yes, we will try, but we may not succeed. This is very important. We do everything. As it says in the Bhagavad Gita, you do your best. The result is not decided by you. The result is decided somewhere else. So we did a muscle transfer. Now, when you want to get back movements at the fingers, I told you that you can replace any part. So all you have to do is bring in muscle. So we brought in the gracilis muscle and we anastomosed the artery and nerve so that the blood supply is re-established, and we also coapted the nerve so that it starts acting. So function. So what happened to this patient? Almost complete movements were available. And you can see that muscle that is acting over there. For a patient who has had absolutely no movement for almost 10 years, he started getting back movements and the use of his right hand. So that way, dreaming of bigger things, we can think of the bone, reconstructing the bone in a young boy who had a fracture which was malunited. Now what about this patient? I told you can take tissue from one part of the body and put it somewhere else. So for this patient who has lost the thumb, it's the right thumb also, he needs the thumb to do work. 40% of the hand work is done by the thumb. So what we did was, we did a toe transfer, great, second toe transfer. We take the second toe from the foot and bring it here. We anastomose the vessels to bring it back to life, and we also anastomose the nerves and tendons are all done, repaired to bring back movements. So if you look at this patient, he is able to do this work because of reconstructive microsurgery. The magic of reconstructive microsurgery has happened for this patient. This could not have been possible if he did not have that surgery done for him. Now look at this young boy. Electrical burns, he's lost the right hand, right thumb, sorry, in electrical burns. So what we did was, we wanted to reconstruct. So we measured the bone, how much of bone is required. Now it's like a tailor. You are like an architect. As sir was saying, we are architects. We have to create a thumb now. So you must now measure how much of thumb you require. How much of bone should you take from the toe, from the foot. All that was done. So 6.5 centimeters needed. We have taken the toe, second toe, and it has been taken out. And now here he is with the thumb acting. But I told you, we need to have function. Is this thumb functioning? Let us see. He is writing with that hand. And can you note that handwriting? Don't you think it is better than most of our handwriting? So, it doesn't mean that you need a toe transfer to get this beautiful handwriting. So you can see that the reconstructive microsurgery encompasses everyone. The common man on the road, the child who is going to school, all of them need microsurgery at some point. When the thumb is lost, we can reconstruct with the toe. But what happens when the hand is complete, upper limb is lost, like in this patient? We can give him a prosthesis. But what is the problem with this prosthesis? He does the basic movement with the prosthesis. But what is the biggest problem with the prosthesis? Yes, there is no sensation.
go to the next slide, Ibrahim. No sensation. This man would like to feel the touch of his son or daughter on his hand. That is ultimate. Giving function is no good. Sir, இந்த கையால என் குழந்தைய தொட முடியல சார். என் குழந்தை தொடும்போது இருக்கிற அந்த சந்தோஷத்தை என்னால அனுபவிக்க முடியல. So what is the answer for it? Is there an answer? There is an answer. Because transplantation of organs began in 1954, beginning with the kidney. And then the other organs, the liver, heart, and the lungs, and all of it came in. But what about hand transplant? The very man